Good, good day, everybody. One of the most important topic, abstract algebra, ring theory, I will discuss in this class. A non-empty subset definition. Say non-empty subset, non-empty subset consider করা হচ্ছে। non-empty subset consider করা হচ্ছে এবং and with respect to binary comparison. ধরো একটা set and to respect to binary comparison. Binary comparison in this mean 1 plus হচ্ছে binary 1 comparison is addition and one is the multiplication. Either to compare with respect to the following operator satisfied, then the 8 axis is satisfied, then it is called the ring. 8 conditions are one of the conditions binary combination plus addition সাপেক্ষে গ্রুপ করতে হবে। addition সাপেক্ষে গ্রুপ করতে হলে পাঁচটা কন্ডিশন অ্যাটলিস্ট সবাই জানা, গ্রুপের ক্ষেত্রে পাঁচটা কন্ডিশন সবাই জানা আছে। ফার্স্ট কন্ডিশন কি ছিল? a plus b belongs to r যদি হয় তাহলে implies that for all a b belongs to r. One condition. Second condition a plus b plus c equal to b plus c plus c. এবারে এটা হচ্ছে এটা কি ছিল? অ্যাসোসিয়েটিভিটি গ্রুপের ক্ষেত্রে ছিল। তাহলে দেখো n for all a b and c belongs to r. The condition said you understanding all of the students. The next condition identity elements. Identity elements a plus 0 equal to কত হবে? and 0 equal to a plus 0 equal to a, then এখানে তাহলে কত? 0 is the identity elements. Identity then there exist and elements denoted by the denoted by a 0. Then 0 is the odd what? 0. Addition is something identity elements. Here is the identity element. And next, fourth conditions, a inverse addition ক্ষেত্রে ধরো a এর সঙ্গে কোন সংখ্যা যোগ করলে আইডেন্টিটি হবে, এর সঙ্গে অলরেডি যোগ করতে হবে a মাইনাস এ যোগ করতে হবে, তাহলে মাইনাস এটা হবে ইনভার্স বা এর বিপরীত হবে। ফর এক্সাম্পল 2 এর মাইনাস 2 এর সঙ্গে কত যোগ করে 0 হবে, তাহলে 2 ফর মাইনাস 2 ই হবে। তাহলে এখানে মাইনাস 2 হচ্ছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। condition 4 কন্ডিশন সবার ক্লিয়ার হয়েছে। এবার 5 নম্বর তিনটা দেখো, এটা হচ্ছে a plus b equal to b plus a for all a b belong to a b in r. এই পাঁচটা কন্ডিশন যোগের এডিশনের সাপেক্ষে পাঁচটা কন্ডিশন, and are 6 conditions a, b belongs to r
A into B belongs to R for all A B belongs to R এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশনের সাপেক্ষে 7 হচ্ছে A into B into C তাহলে A B into C for all A B C belongs to R and last but not least A into B plus C A into B plus B into C for all A B C belongs to R. These 8 conditions are satisfied, then it is called a ring. After this condition, these 8 conditions called satisfied are called a ring. A ring is denoted by the it is denoted by R plus dot. This is the ring. It is denoted by R plus dot. For example, Z plus dot is a ring. One condition, all conditions are checked and they satisfied or not, then it is a ring. For first condition, Z in the sense of set of integers. Z is the set of equal to set of integers. The first condition A plus B belongs to Z. A plus B for all B belongs to Z. Second condition A plus B belongs to Z for all A B belongs to Z. Z is the set of integers. Right? Clear? The second condition A plus B plus C equal to A plus B plus C for all A B belongs to B C belongs to Z. This is third condition. Second condition clear? Third conditions are identity. A plus 0 equal to A plus 0 equal to A. তাহলে কত হচ্ছে 0 is the A belongs to Z and 0 is the identity element in Z. 0 is the identity element. Zero is the identity element in Z. Fourth conditions inverse. Inverse A plus minus A equal to 0 where A belongs to Z and A belongs to Z and A is the minus A is the inverse element. Inverse elements of A. Both conditions are satisfied. Understanding all of the students. These four conditions. Next 5 conditions is
for all A, comma B belongs to Z. Five conditions are addition is subject. First condition, molar first condition, addition is subject. Group satisfy করতে হবে। 6 নম্বর কন্ডিশন কি ছিল? 6 নম্বর কন্ডিশন এবার মাল্টিপ্লিকেশন এর সাপেক্ষে a dot b belongs to z implies that for ab belongs to z. 7 নম্বর কন্ডিশন a into b plus c. A into b dot c equal to associativity in addition, a multiplication for all a b c belongs to g. Associativity for multiplication. Last a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c for all a b c belongs to z. All of the 8 conditions are satisfied. A plus c dot a. All AB belongs to all our conditions are satisfied. 8 conditions are then z plus dot is the ring. Next class I will more example and or more chapter are discussed.